У цьому епізоді я хочу розповісти вам про свій досвід проживання в Німеччині. Тож, in this episode, I would like to share with you about my experience of living in Germany. Excuse me. Тож, hello everyone. Привіт усім. Hello everyone. And welcome to yet another new freshly baked episode. Learn Ukrainian with Viktoriia. Тож, привіт усім та добро пожалувати до свіжоспеченого, freshly baked, свіжоспеченого епізоду, нового епізоду Learn Ukrainian with Viktoriia. Досвід is experience. Living is проживання. Тож, в цьому епізоді я хочу поділитися з вами своїм досвідом проживання в Німеччині. Поділитися means to share. Поділитися. So, as many of you know, probably from the previous episodes, I live now in Germany, and due to the war situation in Ukraine, and I also speak speak German freely, and I learned it with Rammstein, as you recall. So yes, that's the pre-story. Now let's come to the juicy part of this episode. Enjoy. Тож, насолодись. Enjoy. Тож, спочатку я хочу сказати, що мені дуже подобається жити в Німеччині. So, firstly, спочатку, or at the beginning, спочатку я хочу сказати, I want to say, я хочу сказати, що мені, I want to say that I like to live in Germany very much. Що мені дуже подобається жити в Німеччині. If you listened to the previous episodes, you probably are familiar with the construction мені подобається, because I think this is it could be very confusing if you don't know what it literally means and how to use it, but it's very, very, very useful construction, and I would like to quickly recap what it means. So, мені literally means me, подобається literally means like, and me like is what you say when you want to say I like. I like it. Мені це подобається. I like you. Ти мені подобаєшся. Yes, I know it's like upside down, isn't it? Literally, it means you me like. You me like. So, ти мені подобаєшся. It reminds me Italian, actually, because I started to learn Italian, and there's like mi piace in Italian is also similar. Like they say me like, or me it pleases. But I can understand if you feel confused here. Just know you're not alone. I would like to support you here and encourage you to just carry on and to keep on learning, even though some constructions might be different from English ones. But that's the perks of a new language, isn't it? Is that it's a unique unique, authentic, and just different way of speaking, and that's what I love about learning languages, that it's different, and it's like each person is different, and that's the beauty of being who you are, isn't it? So yes, мені подобається жити в Німеччині. Я живу в Німеччині уже десь півтори роки.
So I live in Germany already for about 1.5 years. In Ukrainian, you can just say 1.5 with one word. And this word is півтори. Півтори. So пів, it means half, as in пів дороги, half road, пів години, half hour, пів слова, half of the word, пів слова. So півтори, 1.5. Мені півтори роки. I am 1.5 years old. Yes. This is, I think you, if I would really say this seriously, some of my students would run away from me because they'll be like, no way, she can teach me Ukrainian. She's just 1.5 years old. But good news, гарні новини. Мені 24 роки. I am 24 years old. Yes. So I'm legitimate. My English, sorry. I think I have all the right to teach you Ukrainian because мені не півтори роки, а мені 24 роки. That's why. Ось чому. That's why. Отож, мені 24 роки, і я вже живу десь півтори роки, so approximately десь півтори роки в Німеччині, і мені тут дуже подобається. Я хочу спочатку розповісти, що саме мені подобається в Німеччині. Я хочу спочатку розповісти. So, I want, спочатку, at the beginning, or first of all, another perk of Ukrainian, you can say at the beginning just with one word, спочатку. I think there are a lot of perks of Ukrainian language that I would like to show you, if you follow up, which I hope. Okay. Тож, спочатку я хочу розповісти, що мені подобається в Німеччині. I want to tell what I like in Germany. So, if you followed up the last episode, I shared with you what is the difference between говорити, казати та розповідати. I told you that you use говорити when you want to say like as in to speak. For example, я говорю по-українськи, I speak Ukrainian, and you use казати when you want to say. So as in я кажу тобі ці слова. I tell you or I say to you these words. Та розповідати, this is when you share story. Розповідати, because розповідь means story. For example, when I post some story in Instagram for this, by the way, you can check it out. There is a Instagram for this project, Learn Ukrainian with Viktoriia. I would leave the link in the description. So when I post another story for this channel, I actually see розповідь. So, because it's in Ukrainian there, my phone, so, розповідь, історія, story. Окей. Тож, я хочу розповісти, що мені подобається в Німеччині. I want to tell you what I like in Germany. Мені дуже подобається, що люди тут поважають один одного. I like very much that people respect here each other. Поважати is to respect. Поважати. I respect you. Я тебе поважаю. I respect you as in formal version. Я вас поважаю. Ти мене поважаєш? Do you respect me? Ти мене поважаєш? I want that you respect me. Я хочу, щоб ти мене поважав.
or for women, я хочу, щоб ти мене поважала. So if you speak to a woman, you would say поважала, and if you speak to a man, you would say поважав. So it's easy to remember that for the women there is ending with a, поважала. And for men it's always ending with a consonant, with v, поважав. Here in the transcription, if you are seeing the transcription now in front of you of this episode, you can see that поважала ends with la and поважав ends with the v letter. Yes, so I like it very much here in Germany that people respect each other, and there is just this feeling of deep respect. It's amazing. Наприклад, коли я йду по вулиці, то тут прийнято здороватися і казати привіт. So when I walk on the streets, коли я йду по вулиці, коли я йду по вулиці, то тут прийнято, so it is normal here, or it is accepted here, literally, it is accepted here, тут прийнято, or literally here accepted, тут прийнято казати привіт один одному, to say hello to one another, казати привіт один одному. По-німецьки це буде hallo. Тож, in German it would be hallo. Також можна сказати добрий ранок, тож guten Morgen, guten Abend, guten Tag і так далі. So, також, so also you can say good morning, good evening, good day, so guten Tag, guten Abend, guten Morgen, and so on, і так далі. I wonder how many of you also speak German. I'm very curious. If you speak German, I would like to see it. So write me in the comments if you speak German as well. Maybe you are German. In this case, Hallöchen. Yes. Мені дуже це подобається, тому що, наприклад, в Україні це не прийнято здороватися на вулиці. So it's not accepted in Ukraine to greet on the streets. Хоча це все залежить від того, де я знаходжусь. It all depends where I'm located. Тож, хоча це залежить від того, де я знаходжусь. Знаходитись, it means to be located. Де я знаходжусь. Where am I located? Наприклад, в селі люди здороваються, тобто вітаються один з одним. So in the village, for example, people greet each other. Люди вітаються один з одним. Вітатися is to greet. And it comes from the word вітаю. Вітаю тебе. So I greet you. Or you can say мої привітання. My greetings. Мої привітання. Мої привітання з Німеччини. My greetings from Germany. Тож, все залежить від того, де я знаходжусь. Якщо я в селі, то люди вітаються один з одним. Якщо я в місті, if I'm in the city, якщо я в місті, то люди не вітаються один з одним. То там не прийнято вітатися один з одним, що дуже прикро, which is very upsetting or very sad, що дуже прикро. Тому що я дуже люблю, коли люди вітаються зі мною на вулицях.
because I like it very much when people greet with me on the streets. I think I'm not the only one here. It just has such a nice feeling, when you walk on the street and people look in your eyes and say hi. I just feel not so alone. I just feel more connected to the society where I'm living, And it's very sad that in the big cities people don't say hi because they are there's just, I think in my opinion, there's just so many people in the big cities that people get a little bit isolated on purpose from each other because it's just too much. I think it's just too much people. So people kind of create this bubble in the city to protect themselves. And that's the main reason why I don't like to live in a big city. Тож це є основна причина, чому мені не подобається жити в великих містах. Тому що там люди не вітаються один з одним, тому що там занадто багато людей. Я надаю перевагу жити в селах. I prefer to live in villages. Надавати перевагу means to prefer. Надаю перевагу. I prefer. Я надаю перевагу. For example, наприклад, ти надаєш перевагу відео чи аудіо урокам зі мною. So do you prefer video or audio lessons with me? Ти надаєш перевагу відео чи аудіо урокам зі мною? Let me know. I'm also curious if you prefer podcasts or YouTube videos. I personally think that both are useful. So when I learn a language, I like both. When I have time, I watch YouTube videos for Italian and French. And when I don't have time or when I just want to passively listen to some podcast, then I just go to Spotify or to YouTube Music and listen to it while riding a bicycle. Тож, це залежить все від мого настрою. It depends all on my mood. Отож, давайте продовжимо. Let's continue. Тож, я дуже люблю, що люди тут поважають один одного. Також мені подобається, що німці дуже організовані люди. Організований means to be organized. Організований. It's a long word. Організований. Організований. So I like it very much that the Germans are very organized people. Of course, it's a judgment because not all Germans are organized, so it's a generalization, but I still like this trait in German culture. So I like it here that Germans are organized. Мені подобається, що більшість німців, so the majority of Germans, більшість німців організовані. Я можу повчитися у них. I can learn from them, to be honest. Я можу у них повчитися. This is not because I'm too unorganized, but it's just in general, I think it has a positive impact on me that since I live in Germany, I also became more organized, or as we like to say it here, Germanized. It sounds like germs, like I got some germs, but no, I just get more like, I just adapt this culture that I am in, and yeah. Тож, так, мені подобається, що німці організовані, вони люблять планувати, вони люблять структуру, порядок. So they like to plan, they like structure, they like order. Вони люблять структуру, вони люблять порядок, вони люблять планувати все наперед, so in advance, наперед.
Ось, що мені тут не подобається, what I don't like here. Що мені тут не подобається в Німеччині, так це те, що люди, тобто німці, and I'm sorry if you are German, Entschuldigung, excuse me, because I don't want to criticize any culture. I don't want to be racist because I don't see the value in being a racist. But this is just my personal opinion, okay? Це моя особиста точка зору. This is my personal point of view. Це моя особиста точка зору, це моя особиста думка. This is my personal opinion. Це моя особиста думка. So, heads off. Думка, by the way, literally means thought. And when we want to say in Ukrainian, this is my opinion, we say, це моя думка. This is my thought. I think it just signifies that it's my thought does not have to be truth for everybody, right? That's the point. It's just my thought in my head. It's not the truth, or it doesn't have to be. So, yeah, I think it's very useful expression because it's very useful, I think, when you learn a new language to know how to say, in my opinion, or I think, yeah. Тож, in my opinion would be на мою думку, literally on my thought, на мою думку, німецька мова – це легка мова. Тож, in my opinion, German language is an easy language. На мою думку, німецька мова – це легка мова. And how to say I think, я думаю. Я думаю, що німецька мова – це легка мова. I think that German language is an easy language. I wish you could say so about Ukrainian. I hope it's not so hard for you as Chinese, for example. What I don't like about Germans is that, and this is my personal point of view, I underline, is that I think, or I experience that Germans are доволі такі холодні люди. So that Germans are quite cold people. And, тож, на мою думку, я маю такий досвід, I have such an experience, or simply I experience, я маю такий досвід, що німці доволі такі холодні люди. Доволі такі, it means pretty much. Доволі такі. Доволі такі is also two words. So if you follow up with the transcript, you would see it's two words. Доволі and такі. Доволі means enough, literally, so доволі and enough. And такі means such. So enough, such. So that's literal meaning, and it just means pretty much. Тож, на мою думку, німці доволі такі холодні люди. Я думаю, що вони холодні люди та закриті теж. Вони доволі такі закриті люди. They are pretty much closed people. Доволі такі закриті люди. Which is not always bad. Звичайно, це не завжди погано. Of course, it's not always bad. There are advantages of being closed and cold. Because, for example, тож є переваги в тому, щоб бути закритим та холодним. Наприклад, для самозахисту, for example, for self-protection, для самозахисту. Самозахист is one word. Self-protection, one word. Самозахист. Тож я розумію, чому вони це роблять. So I understand why they are doing it. Я розумію, чому вони це роблять.
Я, до речі, вивчила дуже цікаву концепцію на одному курсі по саморозвитку. So I learned one very interesting concept in one course about self-development. Саморозвиток is self-development. It's also one word. Саморозвиток. Само, it means self, and розвиток, development or growth. Саморозвиток. So yeah, it's a little bit off the topic. Maybe I make another episode just dedicated to this topic. But to be short, I'm now participating in one online course made by a Ukrainian psychologist about self-development, and there what I receive in this course is a very useful idea that every action of a person, of a human being, has a useful and positive intention, and this is very important to realize. Also, all harmful actions, for example, self-sabotage and so on, or procrastination and so on, they all have a positive intention. So if you are curious about psychology, about this topic, then I have a good news for you, because I think I would make more episodes dedicated to these topics, because it's also something that interests me a lot. Тож, для тих людей, хто цікавиться психологією, у мене є гарна новина. Я хочу робити більше епізодів на тему психології, тому що мене це дуже цікавить. So let's see what it means, this construction. Мене це дуже цікавить. Тож, literally, me, it very interests. Мене це дуже цікавить. So, I'm interested in it very much. Мене це дуже цікавить. So yes, I notice we are already at 27 minutes, so I would like to round up a little bit and finish what I wanted to say and then recap quickly. Отож, так, мені не дуже подобається, що німці закриті люди, тому що я почуваю себе тут дуже ізольовано. So I don't like that Germans are so such closed people, because I feel here very isolated. Тому що я почуваю себе тут дуже ізольовано. So I feel very isolated here. Watch out, attention, увага. Почувати себе, it means to feel. But literal translation is to feel oneself. Почувати себе. And when you want to say, to ask, how do you feel? It's not enough to say, як ти почуваєш? Because it's unclear what do you feel. You feel somebody else, you feel the weather, you feel your body, you feel the temperature, or you feel yourself. So in Ukrainian you need to specify, to signify what exactly do you feel. Як ти себе почуваєш? So how do you feel yourself? Як ти почуваєш себе? Yeah, I don't know any other examples. Sorry. I'm sorry. Перепрошую. Yes, but that's, I think, very important. So to realize that in Ukrainian we use feel oneself when speaking about how do I feel. Як я себе почуваю? Я почуваю себе дуже добре. А ти? Як ти себе почуваєш?
I hope you also feel good. Я сподіваюся, ти також почуваєш себе добре. I actually feel great now. Я, до речі, почуваю себе чудово зараз. Чудово. Great. Отож, зараз настав час до підсумку. So it's now time to sum it up. And I'm going to do a quick recap. Тож, удачі. Сподіваюся, ти зрозумієш, про що мова. I hope you will understand what it's about. Тож, в цьому епізоді я говорила про свій досвід проживання в Німеччині. Я сказала, що я живу вже 1,5 роки в Німеччині, та що мені дуже подобається жити в Німеччині. Тож, спочатку я сказала те, що мені подобається в Німеччині. По-перше, мені подобається, що люди тут поважають один одного, тому що люди здороваються на вулицях і кажуть один одному «привіт» або «халло», «гутен так», «гутен абенд», тобто «добрий ранок», «добрий день», «добрий вечір» і так далі. Мені це дуже подобається. Але все залежить від того, де я знаходжусь. Наприклад, у великих містах люди не здороваються, не вітаються один з одним. Sorry to confuse you here, but вітатися is, I think, more Ukrainian word than здороватися, because здороватися, I think it's more Russianized word. I would make maybe a separate episode about how Ukrainian language got influenced by Russian language historically, because I think it's very important and I think interesting for you to know. But I just apologize. I wanted to apologize here for confusing you maybe a little bit. So the correct way to say greet is, so to greet somebody is вітатися з кимось. Тож я продовжую. Мені подобається, що люди вітаються тут, зокрема в селах, але в містах люди тут теж не вітаються, на жаль. Потім я розповіла про те, що мені подобається в Німеччині, що люди тут дуже організовані. Німці організовані. Вони люблять планувати, вони люблять порядок, структуру. Мені це дуже подобається в них. Я можу у них цьому повчитися. І в кінці я сказала, що мені не подобається в Німеччині. Мені не подобається те, і це моя особиста думка, те, що люди тут закриті та холодні. Це мій досвід такий. Тож, мені це не подобається, тому що я почуваю себе тут ізольовано та одиноко. Одиноко, by the way, means lonely. Одиноко. So yes, that was a quick recap. I hope you could follow up. I hope it was useful for you and you learned some new vocabulary, words and phrases. And I hope you learned some useful grammar points and it was just interesting for you also. Тож, дякую за те, що ви слухали. Thanks for that you listened. Я хочу сказати, що я пропоную уроки зі мною онлайн. I want to say that I offer lessons with me online. Тож, якщо ви зацікавлені, напишіть мені повідомлення. So if you're interested, write me a message. For example, in Instagram or in Facebook or also even in Spotify, in the form of the answer questions. So anywhere, just or in YouTube. Yes, that's what I wanted to say. And as always, thanks for listening. Дякую, що слухали. Дякую за вашу увагу, дякую за ваші коментарі та за ваші лайки.
та підписки. Та бажаю вам гарного дня. До наступного разу. Па-па!